হরি बोल, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, सीताराम प्रेमानंद हरि हरि बोल। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা যোগদান দিয়েছেন, যারা সহায়তা করছেন, সকলকে ঠাকুরের আশীর্বাদ জানাই। বিশেষ করে ঠাকুরের আশীর্বাদ জানাই যারা এই সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রযোজনা করেছেন, সব দিক দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমাদের প্রতিদিন তো কত অনুষ্ঠান হয়ে যায়, দেশে হয়, বিদেশে হয়, প্রদেশে তো হয়ই, কিন্তু সব জায়গায় এইসব অনুষ্ঠান ধরা থাকে না। কিন্তু যেগুলো সম্ভব বহু জায়গায় টেপ রেকর্ডও করে। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠান বিশেষ এই জন্য ভাইরাল রয়েছে, তাই এটা সংরক্ষণ হতে পারে, দেশ বিদেশে সব প্রচার হতে পারে, তাই আজকের এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি। এবং যারা করেছেন তারা আমাদের কাছে শতভাবে অভিনন্দনের যোগ্য। জয়গুরু। আজকে ঠাকুর বিষয়ে যেটা আলোচনা ছিল, কথা ছিল আর কি, যেটা আয়োজকরা বলেছিলেন যে ঠাকুরের অলৌকিক বিষয়ে আমরা যেন কিছু বলি। এ বিষয়ে প্রথম কথাই হলো, শ্রী ঠাকুর বলতেন যে সীতারামে কোনো কিচ্ছু অলৌকিক নেই, কিচ্ছু যাই না। জোর করে বলছেন, পইতে হাত দিয়ে বলছি, ব্রাহ্মণের সন্তান, ওই দেয়ালের পাড়ে কি আছে আমি বলতে পারবো না, এইটুকু আমার দিব্য জ্ঞান নেই, ঠাকুর রহস্য করে বলতেন। কিন্তু আবার যারা অনেক অলৌকিক কথা বলছে, বিভিন্ন অলৌকিক দর্শন করেছে, এই নিয়ে ঠাকুরের বিরাট বই হয়েছিল দিব্য জীবন, এখনো আছে, এগুলো অস্বীকারও করছি না। যারা বলছে সব বেশিরভাগই ভক্ত, কেউ ভাঁওতা দিচ্ছে না, কেউ মিথ্যা কথন করছে না, নিজেদের জীবনে যা যা অনুভব, প্রত্যক্ষ অনুভব, যেমন কেউ কোথাও এক জায়গায় নিম দাতন করছে, খুব সুদূর গ্রামে বিহারের, ঠাকুর সেখানে তাকে দর্শন দিয়ে কিছু একান্ত কথা বললেন। এইরকম আর অনেক আছে, তার থেকে দু একটু আমি পাঠ করার চেষ্টা করব। ঠাকুরের অলৌকিক কাহিনী একটা সংকলন, কালেকশন, সেটা থেকে আমি একটু একটু পাঠ করে শোনাবো, কারণ যারা আয়োজক তাদের এই আকুতি। সুদূর গাঢ়বাংলায় সিমলাগড়ের কাছে একটা সুন্দর গ্রাম আছে, তাই নামটা হচ্ছে বেলুন। সেখানে হয়েছে কি, এক মাঝবয়সী মানুষ হঠাৎ ঠাকুরকে বলছে যে আপনার শাস্ত্র আমি ছিঁড়ে ফেলব। এই মানুষটা এরকমই বীর বিক্রম ছিল, ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করতো, ঠাকুরের সমাধি হয়েছে কিনা জানবার জন্যে ঠাকুরকে বেলের কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছিল, ঠাকুর কোনো ভাবান্তর হয় কিনা। সে দেখেছিল ঠাকুরের কোনো ভাবান্তরই হয়নি। এইরকম নানান অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ঠাকুরের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে গেছিল। তা কী ঘটনাটা ঘটেছিল, ঠাকুরকে বলছে আমি তোমার শাস্ত্রগ্রন্থ ছিনব। কেন এই কথা বলছে? শাস্ত্র মানে আমাদের বেদ বেদান্ত, তো যার থেকে ঠাকুর বলতেন বা যাতে ঠাকুর বিশ্বাস করতে বলতেন, ঠাকুর বলতেন শাস্ত্রই ভগবান, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যা আছে সব সত্য। তা এগুলো যারা বিশ্বাস রাখবে, এইগুলো নিয়ে যারা পথ চলবে, তারা সেই পরম পথে যোগ্য এবং পরম পথের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছাতে পারবে। ঠাকুর বলছে কেন রে বেটা আমার শাস্ত্র কে ছিঁড়বে, তোর কী দোষ করেছে আমার শাস্ত্র, সেটা আমি বজ্রকণ্ঠে বললেন। ঠাকুরকে নানানভাবে ঠাকুর থাকতেন ডুমুরতে রামাশ্রমে, তখন বেশি আশ্রম হয়নি, এটা মহামিলন মঠ, সেন্ট্রাল মঠ, প্রায় ৭৫টা আশ্রমের মধ্যে হয়ে গেছে তার।
এটা প্রধান কর্মকেন্দ্র। কিন্তু তখন এই রামাশ্রমটাই সব, সেইখানে ঠাকুর ছিলেন এবং ধর্ম প্রচার করতেন। মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন, কখনো নৌকাতে, বেশিরভাগ পায়দলে মানে পদব্রজেই যেতেন। তখন এত গাড়ি ঘোড়াও ছিল না। ঠাকুর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যেতেন, করতাল বাজাতে বাজাতে নাম করতে করতে। একটা বড় সুন্দর কথা বলেছিলেন। আমরা এক সময় বলেছিলাম, আমার ছোট ভাই ইংরাজির হেড ছিল উত্তরপাড়া কলেজের। ঠাকুর আমাদের প্রভাবিত করেছিলেন শুধু জবধান করার না, প্রচার করার। সবার মধ্যে ধর্মকথা প্রচার করো, তোমাদের কাছে যারা ছেলে ছোকরারা আসছে তাদেরও বলে দাও একটু নাম করতে, একটু সন্ধানিক করতে। এটা ঠাকুর বলতেন, ঠাকুরতে বিশ্বাস করতেন, বলতেন। কিন্তু সবাই যে বিশ্বাস করতো তা নয়, কিন্তু যারা করতো অবশ্যই ফল পেত। তা এই ভাইটিকে ঠাকুর বলেছিলেন, কি বলেছিলেন? তুমি না বলেছিলে কার্তিক মাস বড় পূর্ণ মাস, নিত্য হোম কর, তার ফল কি রক্তদাস? তার মানে ও খুব আইখান ভাবে বুঝতে পারছো, রক্ত আমাশা আর কি যেটাকে বলে। তোমার কথা শুনে জপ করলাম, হোম করলাম, গোটা কার্তিক মাস বড় পূর্ণ মাস তুমি বলেছিলে, কিন্তু তার ফলে আমার এই ভোগান্তি। ঠাকুর দীপ্তকণ্ঠে বললেন, কুষ্টিটা খুলে দেখে যা, তোর মৃত্যুযোগ ছিল, ব্যাটা তুই বেঁচে গেলি। মৃত্যুযোগ ছিল, একটা ছোট রোগের মধ্যে তোর কেটে গেল। ওই আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে রামাশ্রমে এক ভক্ত এসেছে, দূরদর রামাশ্রম পাশেই আছে। সীতারাম রহস্য করে বললেন, দেখ রে, সামনে কার্তিক মাস, বড় পূর্ণ মাস, এই মাসটা তুই পবিত্রতা রাখবি, ব্রহ্মচর্য পালন করবি, এক মাস হোম করবি, পারবি না? ভক্তবৎস আনন্দে রাজি হয়ে গেলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে যা বলেছিলেন তাই করতে লাগলেন। কোথাতে অলৌকিক গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো। ঠাকুর শুনে বললেন, এসব অপার্থিব গন্ধ। উচ্চ অবস্থায় গেলে অলৌকিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাওয়া যায়, সবই অলৌকিক। এই যে আলো দেখা যাচ্ছে, এর চেয়ে শতগুণ সহস্রগুণ আলো আমাদের ভেতরেই আছে। এই যে শব্দ শোনার জন্য আমরা গান চালাই, তার চেয়ে মধুরাতি মধুর গান আমাদের ভেতরেই হচ্ছে। জবধান করে উন্নত অবস্থায় আমরা সেই গান শুনতে পাই, তাকে বলে নাদব ব্রহ্ম। তার ঠাকুর এইসব দিক আমাদের নিয়ে যেতেন। এইসব ভালোই চলছিল, তার অনুভব ভালোই হতে লাগলো। একবার হোম করলেন আমার সময় এসে পঞ্চবটিতে, ঠাকুরকে হোমের ফোঁটা দিলেন, খুব উৎসাহের সঙ্গে চলছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই একদিন ভক্তটার শরীর যেন কেমন খারাপ হলো, 2-3 বার শৌচে গেলেন, পায়খানে গেলেন, ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়লেন। রাত্রি 9টার মধ্যে এমন অবস্থা হলো যে আর উঠে বসতে পারেন না। রাত্রি 10টা নাগাদ বিছানার পাশেই কোনো রকমের শুয়ে থাকলেন। ডাক্তার এসে বললেন, অনেক রক্ত পায়খানা হতেই তোমার এই দুরবস্থা হয়েছে। ইঞ্জেকশন দিয়ে কোনো প্রাণ রক্ষা হলো, কিন্তু শরীরটা যথেষ্ট দুর্বল। তখন ঠাকুর ওইখানে আছেন, ডুবুরদাতে আছেন, কোন রকমের রোগশয্যা 1 মাস কাটলো। 1টা মাস ওই ব্লাড ডিসেন্ট্রি যেটা শুয়ে থাকলো বিছানায়। অজ্ঞানের শেষে কার্তিক পেরিয়ে গেল। রাত্রি 10টার সময় হঠাৎ কানে ঘড়ি ঘন্টা আওয়াজ হলো। তখন আগে বলেছি এত গাড়ি ঘোড়া ছিল না, ঠাকুরের সঙ্গে এত ভক্ত তো ছুটতো না, গাড়ি ঘোড়া ছুটতো না, মানুষজন ছুটতো না। ঠাকুর একাই নাম প্রচার করছেন, কিছু 2-4 জন সঙ্গীকে নিয়ে, 2-4 জন সাধু ভক্তদের নিয়ে। এই ঠাকুরের ঘন্টার আওয়াজ, ঠাকুর কোনো গ্রামে ঢুকছেন,
ঘড়ি ঘণ্টা থাকতো, যেটা স্কুলে বাজায় সেই ঘণ্টা থাকতো। সেই ঘণ্টা ঠাকুর শুনলেন, ওই সাধু সেই ভক্ত শুনলেন, বলে তাহলে ঠাকুর আসছে, ঘণ্টা বাজছে যখন, এ তো ঠাকুরের কীর্তন দলের ঘড়ি। কিছুক্ষণ মধ্যে নামের দল নিয়ে সীতারাম আজি হলেন, ভক্তটির শয্যার পাশে বসলেন, বসে ভক্তের মাথাটা নিয়ে কোলে নিয়ে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। 15 মিনিট পর এইভাবে কাটলো। যিনি এতদিন একভাবে শুয়েছিলেন তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেন, উঠে বসলেন, সীতারামকে প্রণতি জানালেন। কিন্তু তার তখন অন্তরে বিরাট বিরক্তি, খুবই বিরক্ত বিমূঢ় হয়ে আছেন। মনের ভাব চেতে রাখতে পারলেন না। তাই বললেন যে আপনার শাস্ত্র আমি শিখব, কারণ আপনার কথা শুনে এইসব নিয়ম পালন করলাম, হবিষ্য করলাম, হোম করলাম, তার ফলে আমার ব্লাড ডিসেন্ট্রি, রক্তবাস্ত আরম্ভ হয়ে গেল, রক্তদাস্ত। এইবার ঠাকুর বললেন, ত্রিকালদর্শী সীতারাম হেসে বললেন, এবার কুষ্ঠিখানা খুলে দেখ, তোর মৃত্যুযোগ ছিল, যা বেটা বেঁচে গেলি। মৃত্যুযোগ ছিল একটা পায়খানার মধ্যে দিয়ে, সেটা ঠাকুর রক্ষা করলেন তাকে। এরকমই হয়, ঠাকুর বলতেন হয়তো আছে তরবারির আঘাতে প্রাণ যাবে, কোন একটা কুষ্ঠিতে আছে বা তার ভাগ্যের ফলে লেখা আছে, এতে হয়তো কাঁটা ফুটে তার কিছুদিন অসুস্থ হয়ে রইল, কিছুটা হলো, সামান্য প্রতি গেল। কোষ্ঠীটা খুলে ভক্ত তো চক্ষু স্থির, দেখলো লেখা আছে ওই সময় তার মৃত্যুযোগ ছিল। এর নাম হচ্ছে অশিবানন্দ। এর মধ্যে ঠাকুর আবার এসেছেন ওই গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে, অনেক গ্রাম বললাম আগেই, পদব্রজী ঘুরতেন, হাতে একটা করতাল, 2-4 জন ভক্ত, কখনো কখনো একটা ড্রাম, কখনো কখনো খোল, মৃদঙ্গ, এসবগুলো থাকতো কখনো কখনো। এরপর নাম নিয়ে ঠাকুর এসছেন যেখানে, ঠাকুরের কাছে সে গিয়ে থাকলো। ভক্ত বলে আমি আর থাকতে পারলাম না। সীতারাম বলছে ভাবলাম যখন এসেছি তোদের গ্রামটা একবার ঘুরে যাই। আগেই বলেছি এত গাড়ি ঘোড়ার ব্যাপার ছিল না, পায়ে হেঁটেই ঠাকুর ঘুরছেন। ভক্ত বলছে তাহলে আমি চললাম, এত গ্রাম ঘোরার আমার সামর্থ্য নেই, অনেকবার বসতে বসতে এসেছি। ঠাকুর বললেন চল না, আমার সঙ্গে পারবি না? ভালোবাসার আহ্বানে ভক্ত সীতারাম ও তার সর্বদার সঙ্গে নামের দলটিকে অনুসরণ করে চললেন। ঠাকুর নামের দলে যাচ্ছেন, এই অসুস্থ ভক্ত ঠাকুর পেছু পেছু যাচ্ছেন। 2 ঘন্টা ব্যাপী গ্রাম পরিক্রমা হতো। পরবর্তীকালে ঠাকুর গাড়িতে একবার এর বাড়ি একবার তার বাড়ি, অনেক মাঝরাত্রি পর্যন্ত, মজার ব্যাপার, অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঠাকুর ঘুরেছেন। গাড়ি থেকে নামলেন, আজ কটা বাড়ি, 10টা বাড়ি, কাল 15টা বাড়ি, এরকম সব চলতো। গাড়ি থেকে নেমে বলতেন রাত্রে এসেছি বটে, আমরা নিশাচর নই। নিশাচর মানে রাক্ষস, হাসতে হাসতে বলতেন। এইভাবে ভালোই সময় কাটছিল। সীতারাম প্রসাদ নিলেন সেদিন, আরেক জায়গায় যাবার কথা চলল, যেতে লাগলেন। এবং শুধু ঠাকুরের সঙ্গে গেলেনই না, নামের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন। সীতারাম এবার তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ রে, এই কি সেই মানুষ যে কাল প্রণাম করতে পারেনি? এই ঘটনাটি বেলুন গ্রাম, পান্ডুয়ার নিকটবর্তী একটা গ্রাম, নাম বেলুন। এইখানে ভক্তবর সুশীল কুমার থাকতেন, সদাচারী, জপধ্যান পরায়ণ, আদর্শ ব্রাহ্মণ। সীতারামের তো আর ভক্তি বিশ্বাস ছিল তুলনাহীন, কিন্তু নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে যেমন অপূর্ব প্রেম ভক্তির সম্পর্ক ছিল, তেমনি কখনো কখনো তিনি অত্যন্ত রেগেও যেতেন, ঠাকুরকে গালমন্দ করতেন। এই জন্যে তখনকার দিনে বিশাল নামকরা পণ্ডিত ছিলেন মহামোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ।
তিনি তার নামকরণ করলেন পীর ভক্ত সুশীল কুমার। ঠাকুর তার নাম দিয়েছিলেন অসীমানন্দ। উনি লিখছেন, অসীমানন্দজি, আমার মৃত্যুযোগ আছে বুঝতে পেরে আমাকে সাধন ভজনে ডুবি রেখে পরম দয়াল ঠাকুর মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলেন। ব্রহ্মদর্শী পুরুষ যে ত্রিকালদর্শী হয়, আমি সে কথা বুঝতে পারলাম। আবার একটা গোলমাল দেখা দিল। সুশীল কুমার সেখানে ছিলেন, সম্ভবত পুরীর ঘটনা, বেনারসের ঘটনা। আগে বলেছি বীর ভক্ত। ঠাকুরকে বললে, তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা বাড়িতে আছো, সেই বাড়ির যে মহিলা, বাড়ির বউ, সে হাঁটু চলতে পারে না, কোনো রকম হাঁটুতে কষ্ট করে করে এই ঘর থেকে ও ঘর যাচ্ছে, বাথরুম যাচ্ছে, আর তুমি বসে বসে দেখছো, তোমার লজ্জা করে না? সব ছেলে রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর অবাক। বেশ কিছুক্ষণ তার দিয়ে তাকে বললেন, সীতারাম কি করতে পারে বল? ও চারা বলল, সীতারাম কি পারে না? তোমাকে আর কেউ না জানুক, সুশীল ব্যানার্জি তোমাকে চেনে। ঠাকুর বলেন, একটু হুমকি দিয়েই ঠাকুরকে বলেন, একে ভালো করে দিতেই হবে, নইলে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙব। কয়েকদিনের মধ্যেই স্বপ্নে একটা ঔষধ লাভ করলেন। দুরারোগ্য রোগিনী সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেলেন। বোন টিভিতে চলশক্তিহীন ছিলেন, চলতে পারতেন না। আর একটা ঘটনা, 1350 সাল, এই সময় দুর্গাপূজা আসন্ন। ঠাকুর রামেশ্বরপুর বলে একটা জায়গায় চাতুর্মাস্য করছেন। সেখানে গিয়ে অসীমানন্দজি বললেন, ওই মগরার কাছাকাছি গ্রাম, পূজার মধ্যে আপনাকে একবার আশ্রমে আসতে হবে। উনি বেলুনে আছেন, সিমলাগড়। ষষ্ঠী কাটলো, শেষ হলো, সপ্তমী অষ্টমী কাটলো, মহানবমী তিথি সীতারাম এসে আবির্ভূত হলেন। সীতারাম এসে পুজোকের পেছনে দাঁড়িয়েছেন। ও ভক্ত পুজো করছে, দুর্গা পূজাই করছে। ওম হ্রিং দুর্গায় নমঃ বলে সীতারামের চরণে ফুলটা দিয়ে দিল। এদিকে নাম করছে দুর্গার মন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম সমাধিস্থ। সীতারাম যখন সমাধিস্থ হতেন, তখন নাম করে তার সমাধি ভাঙানো হতো। এরপর বলে, ফুলটা মাকে দিবি তো? সীতারামকে দিতে গেলি কেন? সীতারাম জিজ্ঞেস করলেন। বলে, তবে কাকে দিয়েছি, গুরু না মা? মানে মাই গুরু, গুরুই মা, এটা বলতে লাগবে। এরপর একটা ভারী রহস্যময় ঘটনা আছে। দেবোদ্ধার লীলা ঠাকুর করতেন। পরবর্তীকালে যারা দেখেছি, আমরা যারা দেখেছি, এই সময় আমরা অনেকে হইনি, বকলেও ছোট আছি, এই সময় আমরা তো হইনি, জন্ম হয়নি আমাদের। ঠাকুর বেরিয়ে পড়েছেন গ্রামের পর গ্রাম। কোনো জায়গায় যদি দেখতেন গভীর জঙ্গলে দেবতা অপূজিত, দেবতার পুজো হচ্ছে না, কেউ করে দিয়ে চলে গেছে কোনো এক সময়, কোনো এক পরিবার কোনো এক সময় একটা মন্দির করে গেছে, কিন্তু পূজা পায় না ঠাকুর। এটা অপরাধ, কিন্তু এর চেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করাই ভালো। কিন্তু ঠাকুর তো মন্দিরকে ভালো করতে এসছেন, ঝগড়া করতে আসেননি। কাছাকাছি একটা গ্রাম মহানাদ, মগরার কাছাকাছি, ঠাকুর গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। গভীর জঙ্গলে গেলেন,
এই নাম হচ্ছে জটেশ্বর মহাদেব, বললাম মগরা ওর কাছাকাছি। এই সময় এখানে দিনের বেলাতেও লোক আসে না। শিবরাত্রির উৎসবের সময় একটা ঘটা হয়, তারপর সব নীরব। তাতে মন্দিরটা দাঁড়িয়েছে পশু পক্ষীর এক নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয়। পশু পক্ষীরই আছে, মানুষজন কেউ নেই। কখনো কখনো বাঘের গলার শব্দ শোনা যায়, আওয়াজ শোনা যায়। নির্ভীক সীতারাম নামের দল নিয়ে সিঙা ডমুর বাজাতেন, সিঙা ফুঁকতেন আর ডমুর বাজাতেন। ঢুকে পড়েছেন সেখানে। এই জঙ্গলে গিয়ে বললেন, তোরা নাম কর আর জঙ্গল পরিষ্কার কর। এই যে শিবের কাছে এত জঙ্গল হয়ে আছে, এটা ভালো লাগছে না, নাম করতে থাক আর জঙ্গল পরিষ্কার কর। সঙ্গে ওই যে প্রথম যার কথা বলেছি অসীমানন্দজি রয়েছেন। সকলে কাজকর্ম করছেন। বেলা যত বাড়তে লাগলো, নামও জমজমাট হতে লাগলো, খুব ভালো নাম হতে লাগলো। অপূর্ব সব নামকারীরা ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন। এই নাম শুনতে শুনতে সীতারাম সমাধিস্থ। অনেকেই দুশ্চিন্তা পড়লেন, আজকে ভোগের কি হবে। এদিকে অসীমানন্দ হাসছেন। অসীমানন্দ ভাবছেন, সীতারাম বলেছিলেন যোগক্ষেমং বহম্যম, গীতার কথা, যে ভগবানের শরণাগত হয় ভগবান তার যোগক্ষেম বহন করেন। যোগক্ষেম মানে যা নেই তা এনে দেন, ক্ষেম মানে তার যা আছে তা রক্ষা করেন, যোগক্ষেম বলে। হয়তো বাড়িতে চাল ডাল এসব নেই, এ কোথা থেকে কিনে দেন। আর ক্ষেম মানে যা আছে, বিষয় সম্পত্তি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, ভগবত ভাবে বিভোর হয়ে আছেন, ভগবান সেগুলো নিজেই রক্ষা করেন। এসব বহু সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে। এদিকে অনেকেই দুশ্চিন্তা পড়ছে। এইবার ওই যে ভক্ত অসীমানন্দ বলছে, ভাবছে শরণাগত ভগবানকে রক্ষা করেন। এবার তার মনে দুঃসুবুদ্ধি খেয়ে গেল, থাকো জঙ্গলে পড়ে, দেখি আজ এখানে তোমার ভোগ কী করা হয়, কে তোমার যোগক্ষেম বহন করে। এই তুমি জঙ্গলে এসে পড়েছো, এখানে তোমায় কে দেখে আমরা দেখবো। এবার এদিকে ঠাকুরের সমাধি আর ভাঙে না। দু চারজন সব অন্যমস্ক হয়ে গেছে, কেউ পরিষ্কার করেছে আর কেউ বলে আট পারে না, এদিক ওদিক ঘুরে সব বসে গেছে। বেলা 12টা। হঠাৎ অসুস্থ জিতেন্দ্রনাথ কর্মশাই, স্থানীয় জিতেন্দ্র মানে জমিদার যাকে বলে, হঠাৎ গ্রামের দিকে ঘুরতে ঘুরতে এসে সুশীলবাবুকে পরিচিত হলো। সুশীলবাবু, আপনি এখানে? সুশীলবাবু তো হতবাক। জমিদার বাবু একটা বিরাট প্রার্থনা করলেন, একটু ব্যবস্থা করুন, করে দিন সাধুবাবুর সঙ্গে একটু পানের কথা বলবো। সীতারাম কীর্তনে, সীতারাম যখন সমাধি হতো, হরে সীতারাম নাম করে করে আমরা সমাধি ভাঙাতাম। আমার আগের জেনারেশন তো করেইছে, আমরাও করেছি। ঠিক আছে, সমাধি ভাঙলো, সবাই প্রণাম করলো। জমিদার পরিচয় দিলেন, সুশীল কুমার পরিচিত হয়েছিলেন, প্রার্থনা জানলেন। জমিদার কেন দর্শন করতে এসছেন জমিদার নিজে মুখেই বললেন গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি আমার কাছারির বাড়ির পাশ দিয়ে নামের দল চলছে, সেই দলে এক সাধু আছেন। দল কোথা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু সাধুবাবু আমার কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে বললেন আমি এসেছি। এখন রোমাঞ্চ হচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল। আর সকাল 10টার সময় শুনতে পেলাম ঠিক তেমনি নামের রোল। খবর পেলাম এক সাধু নাকি এদিকে এসেছেন। কেঁপে উঠল বুক। তবে কি সত্যিই তিনি এলেন? চারদিকে খবর পাঠালাম, খুঁজে বার করো নামের দলকে। খুঁজে পেতে যা দেরি হলো, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি। দেখছি সেই মূর্তি, একেবারে সেই মূর্তি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলাম। বাবা দর্শ যখন মিলেছে কৃপা করুন। জমিদার মশাই পুলকিত কলেবরে অশ্রুতিক্ত নয়নে আত্মসমর্পণ করতেই প্রেমাবেশে সীতারাম তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ধরে বললেন, ওরে অমৃতের সন্তান, নাম কর, বলো হরে কৃষ্ণ। খবর পেতেই
জমিদারের ছেলেরা সেখানে উপস্থিত, ভোগ গ্রহণের জন্য কাতর প্রার্থনা ওই জঙ্গলের ভেতর। নাটকীয়ভাবেই সেই গহন জঙ্গলের মধ্যে ভারে ভারে ঘি, ময়দা, আনাজপত্র, ফল মিষ্টি সবই পৌঁছে গেল। সুশীল কুমারের দিকে তাকিয়ে নির্বিকার সীতারাম শান্তভাবেই বললেন, ব্যবস্থা করো ভোগের, তুই আর মঙ্গল তো আছিস। অগণিত নরনারীর প্রসাদ পেল। জটেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে আর এক জটেশ্বরের পূর্ণ পদার্পণে। দেখতে দেখতে নাটকীয়ভাবে সেই জঙ্গলের মধ্যে নরনারীরা প্রসাদ পেতে লাগলো। নামের নেশায় সুশীল কুমারের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত এসে গেছে। তোর বাবা যোগক্ষেম দেখতে চেয়েছিল, প্রসাদ পেয়েছিস তো? যাক, তোরা প্রসাদ পেয়েছিস, একটা পুঁটলি বেঁধে তার বাড়ির জন্য ঠাকুর দিয়ে দিলেন। So many devotees all over the world highly speak about the miracles done by Sri Bhagavan Omkarnath. But in fact, what was his personal expression, belief on this ground? It is very unique, where so many people describe their personal miraculous experiences. Bhagavan Omkarnath used to say, I can promise before you, I don't know a bit about what you say. Neither can I disbelieve also, because you have gone through the experiences. This is my final experience. This is my final opinion on this head. You are right in your approach. You are sincere in your description. I don't disbelieve in it. But I can say, I can declare from the core of my heart. What can I declare? I can declare that I don't know a bit of what you say. On that haze, I am completely in dark. Still I believe that the Supreme Godhead, with His unfathomable power, is the main player in this drama which is called the world, and especially the spiritual world. So many miracles happen daily. You also come to me and speak loudly about that. But I cannot disbelieve in this. But what? But I can declare with profound, what should I say, with profound faith in my one word, that I don't know a bit about what you say. The main fact is this: the Supreme Power, through this instrument,
whom you call Thakur, whom you call Gurudev, and whatever you say, somebody say Ram, somebody say Krishna, that is up to you. But the main thing is this: the Supreme Godhead, through this teeny figure, plays so many divine plays, so many miraculous events. This all, the credit of this all belongs to him totally and not a bit to me. This much I can assure you. You are right in your impression, you are right in your experience, you are right in your devotion to the Guru and the Supreme. There is no doubt about it. But take it from me, about all your personal spiritual experiences, miraculous events especially, I am totally ignorant. I am totally ignorant. This is what Guruji used to say often. And often he used to go into deep samadhi when he heard all these miraculous stories from the lips of his dear devotees. A very peculiar event from the life of Bhagavan Omkarnath ji. There was a great devotee in the village of district Hooghly. His name is Sushil Banerjee, Sushil Kumar Banerjee. Sushil Kumar Banerjee was a great devotee and was also a great disbeliever. Hello? He was a great disbeliever as well as a great devotee, both combined. He was a great deliverer, he was a great believer and as great a disbeliever. Whenever he came to Guruji, he came to Guruji not out of devotion, but out of disbelief. This cannot be done by a human being. But later on, as days went by, through so many miraculous events, he came to believe in Guruji's miraculous activities degree by degree. And here is an incident I quote from my own book, Guruji's The Eternal Festival, which almost of you know as Navanava Rupesho, Agataner Ghata chapter. One day, this Asimanandaji, Sushil Banerjee of Simlagarh village,
came to Guruji I will tear up all your Shastras, all the scriptures you often mention and quote from. I will tear off all your Shastras. Guruji also uttered in the same loud voice, who is this? Who is this fellow that will tear my Shastras? Why, my child? What crime have my Shastra committed? What wrong my scriptures have done to you? Sitaram said in a very serious tone, stern as thunderbolt, was it not you who said? The Kartik Mahina, normally October, November, is a very sacred month, performed daily home. Is this bloody dysentery is a fruit of that? He had gone through some terrible disease. The name is blood dysentery. Was it not you who said Kartik, October, November is a very sacred month, perform daily home? Is this bloody dysentery a fruit of that? Then Bhagavan Omkarnath Dev expressed the mystery. My dear, I see what I say. Just open your Kundalini, just open your horoscope and see. Death was ordained for you. Your ordained. Death was knocking at your door. Go, my child, you are saved. This happened several years ago. Sitaram was then spreading his Naam Prachar in the remote village of Bengal. He spent most of his days and time meditating in the leaf hut at Ramashram Dumurda, Hooghly, well adorned with tulsi trees. Once in a while, he took a small band of Naam singers and went from one village to the other. In the end of September, October, Sitaram casually said to one of the devotees who had come to Ramashram, listen, the month of Kartik is on. It is a very sacred month. It may be a good idea for you to observe celibacy, brahmacharya, in this month and perform home every day. Will you be able to do all this? The devotee readily agreed gladly. When he reached home, he started observing celibacy, brahmacharya, sticking to one meal a day, began to perform home. In a few days, as the strength of his mind grew, he began to dwell in the world of unknown experience. Varieties of fragrances came in from unknown source. When he spoke to Sitaram about this, he encouraged him, saying, these are all divine fragrances. On the last day of his month, this devotee concluded his homa under the Panchavati at the Ramashram in the presence of the Guru and was highly contented. Sitaram personally
smeared the tilak from his homa and put a mark on the devotee's forehead. The bhakta returned fully gratified. Just a few days later, this strange benefit was obtained from the sacred homa. The devotee began to experience some physical discomfort one afternoon. He felt extremely weak after visiting the lavatory twice or to 3 times. By the time it was 9:30 in the night, his condition turned so agonizing that it was difficult for him to sit up on the bed. At 10, he had to finish with his motions in the bed itself. The doctor diagnosed that he had come to the plight because of excessive blood dysentery. The immediate injection saved his life, but the body became extremely weak. He was bedridden for 1 month long, just next to the place where he had laid on the asana for home. Omkarnath. It was about 10 in the night. The sound of bells was heard from a distance. The devotees became alert. The sound of bells and gongs of Sitaram's Kirtan party. Sitaram appeared there in a short while with the band of Nam Kirtan singers. He came and sat at the bed of the devotee and lovingly pressed the sick man's head in his lap. He began to caress his body with his tender hand. This went on for 15 minutes. The patient, lying in the same state on the bed, began to feel better. In a short while, he summoned the strength from some unknown source, sat up and offered his pranam to Sitaram. But even now, his mind was full of anguish and lamentation. Is this the fruit of my adherence to the Guru's word? Is this what I was to gain by performing daily home? Homa means some offering to the Supreme through some bell stick, etc. He could not subdue the anger anymore in his mind, and he threatened to destroy the Sanatana Shastra of Sitaram, the embodiment of the scriptures. Sitaram was helpless. He had to reveal this secret. All right, my dear, just open your horoscope and see, death was ordained for you. Go, my child, you are saved. When he opened the Kundalini horoscope, the disciple kept starting at it in shocking amazement. There is really Mrityujog, death portent in it. The night Sitaram had his meal at the devotee's place and took rest. The following day, at about 9 in the morning, he went to another devotee house in a nearby village. The devotee was glued to the bed from illness, was dying to go to Sitaram. Sri Guru in the same village was staying, and yet I am devoid of this pleasure of his company.
how he could not visit, how now he could not endure it anymore. He set out, taking a stick and dragging himself with all his might. Every now and then he had to stop to catch his breath, but somehow on the other he managed to go near the Guru. Sitaram's joy knew no bounds when he saw him. What is this? You have come here, is it? The devotee replied, I could not control myself. Sitaram replied, I was just thinking, now that you have come, you can come with me. Let us take a round of the village. Wherever he went, especially in the village area, he gave some round with his Nam Sankirtan. Come on with the Nam party, won't you do? Having got the loving invitation, the devotee began to follow Sitaram and his ever accompanying band of Nam Sankirtan. They roamed about the village for almost 2 hours. The devotees did not have to sit down for rest even once during this time. After circumambulating the town, Parikrama, Sitaram had his foot at the devotee's residence. Preparation to go some other place started at 4 in the evening. At this time of farewell, the devotee could not control himself when he heard the tumultuous sound of Nam Sankirtan being sung by the devotees and disciples at the gate. He danced with them in joy, fully forgetful of his body. Sitaram looked at his wife and family members and smilingly said, tell me, is this the same man who did not have the strength to even offer a pranam yesterday? This is an incident that took place in Belun village near Pandua of Hooghly district. A devotee of Gurudev by name Sushil Kumar Bandyopadhyay Banerjee used to stay there. An ideal Brahmin of virtuous conduct, he engaged himself in regular japa and dhyana. His faith in Sri Guru Sitaram Das was matchless, which is why, despite a life beset with difficulties and sorrow, he witnessed miraculous events one after another, and also had divine experiences that can rarely be had even through sadhana. Uncommon love and devotion for Sitaram reigned in his heart due to the repetition of Sri Guru's name and deep contemplation. As a result of this, he sometimes sulked at Thakur, angry with Thakur, sometimes got absorbed in sweet talk, and sometimes got down to strong argument, expressing his respect for his unprecedented devotion. Mahamapadhyay Yogendranath Dilip, during the time from the University of Calcutta, had bestowed on him the title of Veer Bhakta, a valiant devotee. Sitaram had named him Asimananda. Describing the aforesaid incident, Asimananda said he knew there was Mrityujog, portent of death, to my destiny, which is why he helped me sink into devotion and thus saved my life. I got a proof of the fact that the Siyas of Brahma had named him Asimananda. All right. The next paragraph. Describing the aforesaid incident, Asimananda said he knew there was Mrityujog, portent of death, to my destiny, which is why he helped me sink into devotion and thus saved my life. I got a proof of the fact that the Siyas of Brahma
are Trilokadarshi, those who know the past, present and future. We witness the ever compassionate form of Sitaram in spiritual power to see past, present and future, and also to make the impossible possible. This divine power was not revealed merely to display magic or miracles. It was used to protect his distressed ones, disciples, to shelter the weak and to deliver the saintly souls. Jai Guru.